Vor allem, weil neben diesem ganzen, wie sagt man am besten, dieses Abschätzende und Planende, kommt halt auch ein Teil von ihrer eigenen Art raus. Nennen wir es einfach Menschlichkeit? Keine Ahnung, was ist denn das? Quine Mora Medaillon, ah. Aber was für Trottel das waren. Vor allem dieses Ausgewählte. Das sind genau die Typen gewesen, die meinen, die können da groß schachern gehen. Elende Spastis, ey. Ja, ich liebe es. Zeitplan. Spiel fortsetzen. A blade embraces its duty. Okay. Weiter geht's. Warum laufe ich denn nochmal? So, jetzt. Haben wir jetzt das Neue schon ausgewählt? Sprich mit Beischi. Ach ja, stimmt, wegen dem Zeitplan, ne? Beischi? Dabei ist Ski. Ah, die Kutschen steht da immer noch. Und sie hatte ja auch ihr Kleidchen noch an. Wupp. Beischi? Before I get as a member of my Bla, bla, usual bla, job, bla, bla, for bla, bla, example, bla, bla, bla. arranging her daily schedule. Du scheinst vertieft zu sein. You misunderstand me. Ist ja Baisha has always been very passionate. I'm sure she was Back to the top. By Xiao and by I can go through the methods I use. Mit All in a Zeitplan, day's kein Problem. Currently, there are 130. Yes, viele. I'll go through them first. Is then a right after that. There's yes, blah, you, blah, do, blah, you blah, need blah, to blah, take blah, ample blah, blah. knowledge of all. I assume this is all making sense. Unless you had any other questions at this point? Es geht. Eigentlich habe ich nichts verstanden. Sie will doch nicht einfach weiterreden, oder? Eigentlich. Ja. Eigentlich habe ich nichts verstanden. Good. Then let's press on. We're tight on time here, and there's a lot to get through. And we still need to leave enough time for you to prepare Lady Ningguang's schedule. Nein, danke? Was, das hört sich so schlimm an. Okay. Already? Wow. You're a Oh. wonderful. Then I'll be counting on you to I'm gebe mein grateful for your Bestes. if anything else is unclear. Take care, Lady Ningguang. Kurz gesagt, wie auch immer, versuche berufliche Angelegenheit zu vermeiden. Eine Reiseroute am Bashi. Oder Beischi. Ein freier Tag. Don't you think that this schedule is a bit of a light load? Ich glaube, es ist noch nicht lange her, dass Ningguang Urlaub gemacht hat, nicht wahr? Yeah, that's true. Lady Ningguang has a lot of work to attend to, and frankly, she doesn't have many opportunities to rest. Ey, wie geil ist das? Vorher stellt er einen echt guten Zeitplan zusammen, wie was gemacht wird. Den wo du natürlich auch ein bisschen ändern kannst dazwischen. Alter, und zweiter Zeitplan, freier Tag. We do sometimes worry about her health, but her attitude is very Mora-driven. If by taking a break there's a chance she'll lose Mora, she'll never agree to it. Ja, sie durchaus mal verlieren würde. Es würde sich mehr lohnen, wenn sie vor Erschöpfung krank werden würde? I see where you're coming from. Yes, you have a point. All right then, let's go with your plan. I'm sure Lady Ningguang has plenty she wants to talk about with you. There's a lot of things that need doing over at the auction venue, so I will be leaving you now. Ich hoffe, alles geht gut. I hope so too. You must be exhausted. Make sure you get an... Alter, wie geil. Ey, das hätte ich mal nicht mal ansatzweise erwartet, Mann. Ich glaube, da war irgendwas zwischen 7 und 8, oder? Zeitplan gemanagt. Freier Tag, fertig. Sie hat Urlaub. Auszeit. Weck in Ningguang auf. Wo schläft die eigentlich? Da hinten. Yes, I'm already awake. I'll be out in a moment. I'm just changing. Good morning. Did you sleep well? Ich konnte es kaum erwarten und konnte nicht schlafen. Ein wenig nervös, wie immer. Hä, warte, davon hatte ich noch gar nichts, ne? Ein wenig nervös. There's nothing to worry about.
We just need to go through the schedule you made and tick the items off one by one. Freier Tag. So, what's item 1 on today's schedule? Ich bin gespannt auf die Reaktion. Schau bitte direkt in meinen Terminkalender. I imagine this must have taken Baisha completely by surprise. Also, hätte die Erwartung von Beispiel völlig übersteigen müssen. Aber sie sagte, sie wollte nicht allzu viel verlangen. Sure, there's no harm in changing my schedule around once in a while. My schedule is usually very tightly packed, and any extra time I can squeeze out is spent on preparing for the future. So, it'll be quite nice to take a break. Du kommst unter der Woche kaum zur Ruhe. I don't often feel tired. Seeing the Mora come in has a way of making me feel quite invigorated. Still, your idea is very sensible. Mora can only lift a weary spirit. It cannot alleviate physical fatigue. So then, the days ahead of us. Any ideas on how to spend it? Geh und tu, wozu du vorher keine Zeit hattest. Tu das, wozu du noch nie Gelegenheit hattest. Something I never have the opportunity to do. Interesting. Before I decide, I'd like to know, what gave you this idea? Because as far as most people are concerned, Mora is the key to any and all opportunities. Aber Mora können auch eine Einschränkung darstellen. Yes, you're absolutely right. This is what I appreciate about you. You see things the way they are, rather than how they appear. I want to do something a little self-indulgent. Is that okay by you? Aber klar, immerhin wurde dir... Aber klar, mach dir keine Gedanken. Thank you. All right, here it is. I've always thought it would be fun to recapture what life was like before I joined the Liu Sing. I was born into a humble family, and all the wealth you see now began with a single haul of fish. Ningguang kann fischen? I had to. I wasn't born with a silver spoon in my mouth. Fishing isn't the half of it. You'd be amazed at some of the odd jobs I've worked in my time. A lot of the old folks like to brag about how I used to be their errand runner back in the day. Ja, aber es scheint auch Sinn zu haben. They were tough times, but I had a clear goal and plenty of motivation. If I didn't make any money in the morning, I'd have no food for lunch. I guess that's why I came to be so obsessed with Mora. I want to relive that time for my life, feel some of that drive again. Take a trip, so how about it? Will you join me? Ein bisschen unerwartet, aber ich glaube, es wird interessant werden. Great. Then let me lay down the ground rules. We're not to use our status or reputation in Liyue Harbor to our advantage, and we have no starting capital. The goal is to see how much more we can make under these conditions. Dann beginnen wir mit der Arbeit, die keine Auftragsgelder erfordern. Okay, but working as a day laborer could be quite dull. Why don't we go down to the docks? They periodically throw out a lot of unclaimed or abandoned goods. We might find something that we can exchange for Mora. Das scheint nicht sehr anständig. What does it matter? Don't worry about it. It's all part of the fun. Come on, let's go down to the docks. Okay, das ist ja geil, ey. Das hatte ich mir nicht vorgestellt. Ich liebe diesen Charakter von mehr, umso mehr das man erfährt, umso mehr mag ich ihn. Passt der Satz eigentlich? Ich mag den Charakter umso mehr man drüber erfährt, ey. Oder wie sie sich verhält in dem ganzen Ding. Oder wie sie jetzt geschrieben ist. Das ist ja schon sehr geile Quest, Alter. Oh, ich freue mich schon auf das mit der Genshin. Vor allem statt einfach so bist du bescheuert, ein Tag frei geht nicht. Kommt einfach so, ey, wir machen jetzt ein Spielchen draus, in dem wir einfach mal so tun, wie wenn ich nichts hätte. Und wir schauen jetzt, dass wir Mora raushauen. Das wäre noch geil, wie man alles sehen kann. Da hinten das Ding. Inazuma. War das Inazuma? Ja doch, das ist der andere Berg. Da hinten ist der Yaimiko hier Ding. Wie geil. Scheiße, ich müsste halt echt leveln, nur um sie mal zu haben. Wobei du mit der Ningguang ja, glaube ich, ein bisschen strategischer spielen musst, ne? Weil du diesen Vorhang aufstellen kannst, der alle Schussattacken dadurch blockt.
Also, eine bestimmte Anzahl oder irgendwie eine Schadensmenge. 3, 2, 1. Zu früh. Wobei? Genau richtig. Let's dance. Go, son. Yeah. Lady Ningguang, to what do I owe the honor? Are you here to inspect the goods in the warehouse? You may have to wait a moment. I must have not gotten the message. Sorry, I won't be long. I'll grab all the paperwork right away. Calm down. No need to panic. That's not why we're here. Oh, you're just looking for me? I haven't done anything. Have I? I mean, I don't think so. Wir würden gerne wissen, welche Waren regelmäßig aussortiert werden. All right, the periodic clearances. Yeah, I've been handling those, strictly per the protocol. I make sure I post all the necessary notices and notify every individual that I'm required to. It used to be a huge problem, but with a bit of hard work, I've managed to reduce the amount of goods we need to clear out by at least half. Warum so viel? It's hard to say. It really depends. Everyone has their own reasons. But as far as the warehouse is concerned, they all fall into these categories: unclaimed goods, damaged goods, or unpaid storage fees. As for the damaged ones, I guarantee you it's nothing to do with how they're stored. It's because some things go bad more easily than others. If it sits there in the warehouse for too long, it goes without saying that it could start to affect the other goods. But that aside, even the smell is just unbearable. So, have you cleared out any of these goods recently? I'm afraid we just finished clearing out all the big ones. But don't worry, Lady Ningguang. If you're here for an inspection, then I'm here to make it happen. Hang tight. I'll grab some of the smaller items for you right away. Hold on. Oh, Und trotzdem weggelaufen. I don't think he has quite grasped the nature of this situation. Wie ein Arbeitsbericht. Nach einer Weile kehrte Go-san zurück. Lady Ningguang, I had a quick run through the list and cleared out some more items. Please, inspect them. At your... Let me see here. Soggy food, an odd shoe, a broken mirror, a small wooden toy. Es kann etwas nützlich sein, aber nicht allzu sehr. It's a shame we missed the last clearance. We're down to the slim pickings now. Some of these are true junk, but there are a few items of value here. Take this wooden toy, for example. The wood is good quality. If you took it apart, there's quite a number of useful everyday objects that you could turn it into. With a little work. Können wir diese Dinge haben? Huh? You want it? Well, sure. Take whatever you want. It's all getting thrown away anyway. Great. This is going well. Nehmen wir uns etwas Zeit, es zu sortieren. Yes. And once we're done, we will find a merchant to give us an appraisal of their value. I have no idea what's going on here, and I'm not about to ask either. Ich habe nichts verstanden, aber ich werde auch nicht fragen. Denn ich bin ja nicht dumm. Wie geil. Ey, ich weiß manchmal, ne, ich feiere das Spiel zu hart, ey, aber es sind halt auch zu coole Situationen in dem Spiel. Die Charaktere machen einfach Spaß, auch wenn sie sich manchmal ein bisschen ähneln bei manchen Sachen. Weil jetzt wird er sich beim Ayato über das Aussehen ein bisschen aufgeregt, weil die was anderes erwartet haben oder so. Ja, das ist halt das Problem, wenn ein Haufen Leute ihre Fanarts raushauen und dann, oh, der wird so geil ausschauen und dann schaut er halt anders aus, wie sie es erwartet haben. Aber diese ganze Charakterentwicklung und diese nennt man es jetzt einfach mal Dates und sowas oder Sachen, Storyteile. Geil. Sind wir nicht? Hier? An welchen Händler? Ah, so, stimmt, unter mir. Schon wieder der. Hey, Bolai. Lady Ningguang, welcome to my humble store. What can I get for you? Actually, today's a little different. I'm not here to buy anything. I wanted to ask if you could take a look at some goods for me. Just take a look? What Es geht darum, einen Kostenvoranschlag für diese Dinge zu erstellen. Oh, I see. Let me take a look then. I mean, I can take them.
I have a few regular customers I can talk to. They should be able to salvage the raw materials. Shouldn't take long at all. But, What's wrong? If it's too much trouble, please, there's no need to force it. No, it's nothing like that. Well, anyway, let's talk prices. So all of these together, I'll give you 150,000 Mora. How does that sound? Was? Was zur Hölle haben wir da? Ich dachte, wir haben das endlich Holzspielzeug genommen. So teuer? Oh, well... No worries. The price is negotiable, of course, so we can discuss it further. If that figure's not what you had in mind, I can, bump it up a little. It'll be fine. I'm sure we can reach an agreement here. What are your thoughts? Ganz ehrlich, es ist zu teuer. Yes. At most, these items are only worth a couple of thousand Mora. Huh? Wait a minute. So you're really here just to sell a few things? And specifically, these things? Der war verwirrt, dachte, da kommt noch mehr. I thought that was all code for some kind of inspection or something. Natürlich wieder ein It Missverständnis. appears so. Let's try something else. As long as we're in Liyue Harbor, this kind of misunderstanding is inevitable. If I wasn't Ningguang, Go-Sanar probably wouldn't have handed all of these over to us. And you likely wouldn't be willing to buy them either. To be completely honest, you're not wrong. This goes against the rules we set for ourselves at the start. Dann musst du Liyue verlassen und wir ein Abenteuer erleben. Are there any other ways for adventurers to make Mora besides their remuneration from the guild? Du kannst zur Gilde-Ebene gehen und Schatztruhen zu öffnen, allerdings bringt das nur wenig Mora und ist anstrengend. Great. I don't mind. Let's give it a try. Lead the way. You two have a good one. Der Typ, Alter. Das ist so geil. Hier, ich habe altes, vergammeltes Spielzeug, das wir zu irgendwelchen Sachen, wenn man es auseinanderbaut, umfunktionieren kann. Alles klar, 150.000. Das ist nur ein paar Tausend wert. Alles klar, bei 180. Ja, aber das ist nur Müll. Okay, 200, letztes Angebot. Alles klar, du kriegst es. Okay, ich gebe dir 250. Wie geil. This must be the place. Let's Hindert do ist ein this. Gegner. Ich sitze da dabei zum Kämpfen. Oh ja, tatsächlich. Don't waste my time. Könnt ihr eigentlich da durch? Oh ja. Sie ist ein wenig arg langsam, ne? Aber bekommen die den Schutz automatisch? It feels like it's been a long time since I've gotten so physical. The feeling of creating your wealth with your own two hands is just as exhilarating as ever. Findest du nicht, dass es ein bisschen zu wenig ist? Yes, I'd say so. Everything starts out small. You focus on quantity at the outset, and gradually shift to focusing on quality as your wealth builds. And let's not forget, we started with no initial capital. It's reasonable to expect building something from nothing to be highly demanding. In any case, the sight of Mora has always had a way of improving my mood, no matter what the sum is. Dann mach weiter, solange der Motivation noch da I ist. intend to. I'm not ready to stop yet. This time, let's try something a little more challenging. Ich mag sie. Geil. Was kommt denn jetzt an? Verfatui platt machen? Ah. It's nothing. Whirling snow.
Another satisfying haul. Ah, what a feeling. Du bist nicht schlecht. That's very kind of you. But I know I'm no match for a professional adventurer like yourself. For me, a battle is just a form of exercise. A way to keep fit and use up any surplus energy. Hast du dich schon genug amüsiert? Oh no, not yet. There's more Mora to be made. Hey, look! What's that hole in the ground? Das ist das Loch des Schatzmarders, glaube ich. Oh, I see. So if we catch it, there's Mora for the taking? Schließlich liebt der Mora genauso sehr wie du. Oh, how quaint. That was your Beto impression, was it? Ups. Well, I'm afraid I'm having far too much fun to stop what I'm doing and start bickering with you, Cap. Come on, let's go get this weasel thief. Ach so, ja, du solltest halt den Ningguang nicht mit einem Wiesel vergleichen. Warte mal. Ach so, sie ist jetzt weg. Go, Barbara. Hey, wo ist der? Ach so, There it untersuchen. is! After it! Goodness, this reminds me of fishing. Not an easy catch. But we didn't let it slip away, and the haul is now ours. That's what counts. Wie viel haben wir jetzt verdient? Let's see. A little over 1,000 Mora. We can't do any serious business with this amount of starting capital. We need to keep working hard. Willst du dich eine Weile ausruhen? Actually, now that you mention it, I'm suddenly a little hungry. Huh. Amidst the thrill of the chase, I didn't even notice. Wangshu Inn is right there, but... Bei unserer derzeitigen Wirtschaftslage ist es besser, das nicht in Betracht zu ziehen. Same thoughts here. After how hard we worked to get our hands on this Mora, it would be a shame to eat it all in a single sitting. In which case, I think I'll take this opportunity to show you a skill that I used to be rather proud of. Angeln? Yes, but the rule of the game is no fishing rods allowed. We're going fishing by hand. Come on, let's go down to the river. Okay, mit der Hand fangen habe ich jetzt nicht erwartet. This should be enough. Let's head back to land and grill them. Der Fisch wurde von Ningguang gekonnt gegrillt. Here, have a taste of my cooking. A fresh catch can go straight on the grill with minimal preparation and it tastes delicious. It's a little charred, that's on purpose. I just like how it tastes. Normally, I have to make a special request to the chef if I want it to taste like this. Das sollte sich auch eine Zeit lang ausruhen. I'm okay. It was nothing. Back in the day, I had to hurry home after work to do my household chores. Then in the evening, it was out to the night market with the family to support our stall. I was always meticulous with the most menial of tasks. My mother always loved that about me. But by the same token, she didn't love the idea of me leaving home and starting my own business. She thought it was just an unnecessary risk when I could just carry on helping out at home instead. Wenn das der Fall wäre, gäbe es jetzt keine Ningguang, oder? You'd be more likely to see me pulling up outside Wanmin restaurant and selling grilled tiger fish from a food cart. My childhood memories run deep. I'll always have a special affection for fish. They are confined to the water, and yet they live free, swimming around wherever the mood takes them. Wie bei einem Abenteuer. It is. I have greatly enjoyed experiencing the adventurer lifestyle with you. When I think back on all my hard work in the past, it motivates me to face the challenges that lie ahead in the future. Das nächste Mal werde ich Fisch für dich grillen. That sounds great. I'm looking forward to it. But, a word of warning, I am very picky about my grilled fish. I can be a tough lady to impress.
Ja, ey, dieses Bild, ne, wie sie da einfach so rumhockt, das denkt man von ihr überhaupt nicht. Geteiltes Glück ist doppeltes Glück. Nach einer kleinen Pause wird die Arbeit der Vergangenheit zur Motivation für die Zukunft. Schön, schön, schön. Ah, das ist eine coole Story, ey. Her mit unserem Zeug. Ey, das ist aber egal. So, was gibt's denn jetzt noch? 2 Dinger gibt's noch. Zeitplan. Bei 0 anfangen. Da sind noch die 2, wo wir hochgehen. Ja, das ist schon cool, ne? Also du hast hier alle Aspekte irgendwie drin. Du hast hier eine Nostalgie, so ein bisschen so das Gefühlvolle von ihr, wo halt so, wo sie an so Sachen hängt und so. Hier hast du das, ihre, wie sagt man? Ihre menschliche Seite? Könnte man das so sagen? Wo sie halt auf die Kinder aufpasst und alles mögliche. Und hier hast du so ein bisschen so ihre verspielte Seite mit dem Ding, wie sie angefangen hat und alles. Schön. Schön, schön, schön. So. Was machen wir jetzt? Ich glaube, wir machen jetzt an der Stelle mal Schluss. Ich habe mein Zeug für heute schon eingesammelt, ne? Genau, ich könnte noch schnell... Was ist jetzt passiert? Ich könnte noch schnell mal den Eisfuzzi noch mal schnell platt machen. Das könnt ihr eigentlich ohne euch machen, aber jetzt seid ihr auch schon dabei. Geht fix, ist gleich erledigt. Und dann hätte ich mal gesagt, ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Und ich hoffe, wir sehen uns dann auch wieder in der nächsten Folge von Genshin Impact. Aber bis zum neuen Update sind sie auch nur 8 Tage, Alter. Ich dachte, das wäre schneller. Here come the fireworks! Illusion shattered! Embrace the ice! Fire hazard! Wenn ich überlege, wie lange man damals dafür gebraucht hat und jetzt haust du es halt in locker 20 Sekunden weg. Was haben wir da? LP, kritisch und kritischer Schaden und Trefferrate und Angriff. Nicht schlecht, nicht schlecht. So, also, danke fürs Zuschauen, macht's gut, bis zum nächsten Mal. Servus.